guys, welcome to my channel. I was gonna say welcome back, but like it's my first video, so, and my last video. My name is Maisha, if you know already, or if you don't, I'm Maisha. And I'm gonna try and keep this intro as short as possible because I do waffle on a lot. First thing is first, a big apology. Like, I can't even stress enough the apology. Basically, I really do apologize for this going out so late. There's really no point of actually doing the video because it's been nearly a year since everything's been done. I know, so I thought if I don't record this today, this is never going to be up, so whatever. So last year, around May, June-ish, it was like the second week or third week of Ramadan, I decided to open up a fund page. Yeah, I was inspired to raise some money for the children and families in Bangladesh. We go every year, and I don't know if you've read the little stories on my fund pages and on my Twitter, my social medias, about the years before I went and how good-hearted they are. So I thought I have to do something to give back. We were going in December, so I thought, you know, if I can, let's see what I can do. I was actually inspired by a movie I watched the month before. If none of you have watched it, go watch it. It's a movie called Lion. 3 minutes into the movie, I was bawling and I realised, oh my god, I need to do something. So yes, this is what I've done. My initial goal was to raise £500 by December. So I thought, you know, if I can get anywhere near that, that'd be amazing. That was a high enough target for myself. But Alhamdulillah, I think the first week and a half, I exceeded that target thanks to the help of everyone. And I actually raised 1,174 in total, which is incredible. Like, wallahi, thank you so much. And the people in Bangladesh really appreciate it as well. I just want to say a separate thank you to everyone who's donated, even 20 pence, 10 pence, a pound, £40, 100. Every single donation, like, every single donation means a lot and helped. You know, Tesco extras, every penny helps. Literally every penny helped. Anyways, just want to say a big thank you to everyone who's even retweeted my tweets, shared my link, told people about it, and just helped me basically promote and get to my end goal. Like, this project, obviously I've set it up, but it wouldn't have been able to run if it wasn't for everyone who's donated and contributed. So thank you again, Jazakallah, may Allah bless you. Please do note that I didn't get to record everything because some houses that we were like mending and whatnot was quite far out of my reach to go back and forth to film. I've got examples of a couple of them on the videos. And this is me, stop talking now. আমার ফুয়াও নাই দামাইয়া আছিল গেছে কি ফাল লাগিয়া এখন আমি আমার কাম কাজ করিয়া খাইয়া রাখি। তুমি কি কাম করো? ও তো দানো এখন যাইয়া রে একটা দুটা আনিয়া তো দে ডাকি ডাকন কামো যাই গিয়া খাইয়াও করো। ঘর বদলানির দরকার, আমার রাস্তা ঘরের তুনি উনি কোনটা নাই সব তা গেছে। You can see it's all broken up. ও দেখো আমার রাস্তা ভাঙ্গা চোখে গেল যারা সবটা ভাঙ্গা। Okay, so really this lady needs about £200 for the whole house fixing, but we don't have enough funds. So because we don't have enough funds, we're going to repair the part which we've shown in the picture, which is, you know, the damage where the rain is coming in and rain is falling in the winter time. It's really difficult, so we're going to help with that. But she's saying obviously she has no family, no children to help her. She's on her own, so that's, we have one good candidate here.
who we feel our money is going to come to good use because she had no one else to support her. Here, yeah, if you see, it's all made with sticks, and then behind there they're using cloth to protect it from all the wind coming in. Now, when it rains, you can imagine the state of it. Right now it's stable, the weather is good. When it rains, you can imagine what happened there. You can imagine what happened there. Fall, she said, she's got a little baby on her lap. Look, the lady. This is a proper full-on project. So our aim is to fix all this into tin. Yeah, as you can see, there's gaps with the wood sticks. Get all that done as well. Then the roof. Look, this is everything. Look, they hang everything here. The kitchen, they're right next to the head. There's no government, there's no council houses, there's no council benefit. It's purely what people donate. মেম্বারও সাহায্য করেন দেনও খায় আর কত কইবার জায়গা নাই মাও নাই বাবা নাই ভাইও নাই আল্লাহ ছাড়া খাও আল্লাহর কাছে শান্তি আর কই আল্লাহ তোমার রহমত আর ভিতরে আইবার আমার খেয়ে দয়া করো শুনো দেতো মানুষে তোমার গড়ে দিবার সময় দেতো মানুষে আমরা সাহায্য করতে না আমার ফুরিয়ে দিতে এটা পেজ ফেসবুকও দিতে সব মানুষেরা কইতে আমি দাইয়ার দেশ গরিব মানুষের সাহায্য করতাম তুমি তারা দেখো তুমি তারা কিতা কইতে চাও আল্লাহ দুনিয়া করে সুখী করতা শান্তি করতা তান্তনা বাল বাচ্চার আল্লাহ হায়াত দিতা আল্লাহ সুখী করে নিতা আখিরাতও কে তান্তন ব্যস্ত দরজাত না তান্তন ডাকরা তান গুনাহগার guys your money this is where it's going to come in handy everyone who donated even the pound don't think even the pound is left everyone who donated including the pound is coming to youth and that, like the lady said it's going to come in youth in your akhirat. Guys, we are shopping for the tins, for the roof and the sides. So I can't tell the difference between two, but there's differences, many differences as well. This is the film of Bangladesh. So we are going to go see the process of one of the first houses. But what she's done is with the old tin, she's put it around the side, and with the new tin, she's done the top. खुशी ঘর বানাইয়া দিছন আমি ওলা নাল করাইছি ঘর বড় হইছে বড় করে লইছি ঘর আমরা খাইতে পারবো নি অগত বইলে বাকি দিব নি আমরা কিতা দিলে তোমরা খুশি হইবা এই নদী কিতা থাকতো তো তোমরা খুশি খেলাইলাই না ফুটবল একটা বল একটা প্রপারলি বল একটা থাকতো তোমরা সাইডে দি ওটা গোল দুইটা দি প্রপার পোস্ট থাকতো তোমরা বাড়া থেকে ফুটবল খেলাইলাই না নে তোমরা খুশি হইবা নি আচ্ছা তো ফুয়াইন সর্ট আউট ফুরিনতে কিতা বালা খাওয়া খেলাইতাই Come on, girl. তোর মাত তুই ভাই এনে ফাইদা নাই কিতা তাও Natanya Karima. তারা কিতা হলে বসতি খেলাই oh okay skipping ropes okay তা ফুরিন তো লাগা কিতা খেলা maybe a badminton তোরা badminton খেলাইতে পারো নি
ফুটবল খেলাইও Ayah nak baby. ও ফুটবল ফুরিনতেও খেলাইও সেই ফুরিনতে কিছু খেললাম ভাই পয়েন্ট তো খেলনা দেতা ফুরিন তো খেলনা হলাম সমান তোরা স্কুলে দিলে হ্যাঁ স্কুলে দিলে অন্য স্কুলে গিয়ে খেলাই লন্ডন একটা ছেলেকে করতে আর আমরা হইতে আমরা বাংলাদেশের হুড়তাই করতে আর কেউ নাই আমরা তারা সাপোর্ট দিতাম তাই আর তো আমরা কি তোমাতানোর লাগি মানে তোমাতানোর মানে কিতা দরকার আমরা আইয়া তোমাতানোর সাহায্য করতাম তাই তারা আমরা টাকা দিতে দিয়া কইতে তোমরা সাপোর্ট দাও তুমি তাই কিতা করলে বলা পাইবা কিছু যারা খাফড় নাই খাফড় দিতা বা যারা কমল নাই কমল দিতা কিছু খেলার ব্যাডমিন্টন গুলা দিতা তো তোমাতানোর খেলার আমরা কিতা দিলে তুমি তাই খুশি থাকবা ব্যাডমিন্টন আরো একটা কোর্স দিলে বলি তাই আর কিছু তোমাতানোর লাগবে না তা আমরা তোমাতানোর পার্সোনালি দিতাম পারবো ক্রিকেট দিতাম নি খালি ব্যাডমিন্টন হইব নে আচ্ছা তো কি আর তোমরা দে বালা কাম করায় তোমরা সব আমি দেখছি তোমরা সব দিন আল্লাহর নামে করাই করাই দে তো পাইবা তোমরা খুশি হইবা কমল হইছে না কজন আতুল হইছে এদিন আতুল কমল কজন লাগবে আর মাদ্রাসার ড্রেস না কজন আতুল হইছে কিছু দিতা যেমন খেলা সামগ্রী বা কাপড় চোপড় তোমার কোনো চাহিদা থাকলে হোক খার কিতা দরকার হোক কোনো অসুবিধা নেই আমার নাম বেরদা ব্যাডমিন্টন হ্যাঁ ব্রিলিয়ান্ট বালা খাবার লাগবে আতুল হইছে এদিকে সব আর কিতা দরকার আর কিছু খরো খরো ফ্লাওয়ার দিমু নেট দিমু ফ্লাওয়ার আর ব্যাগ আমরা কয়েকটা ব্যাগ কয়েকটা ওইলে তো ওইব তুমি সবে পাঠিয়ে খাই তোর বাইরে নেই আমি দেখুন আনবো আমরা ভালো কোয়ালিটির আনবো যেটা নষ্ট হয় না আর তুমি তাই বারে বারে ইউজ করতে পারো আগে আর কিছু দরকার নেই তোমার তো খাইবার কিছু ইচ্ছা নেই চকলেট টকলেট এটা কিছু পছন্দ করো না কাপড় লাগবে নি ড্রেস মানে ইউনিফর্ম We're shopping for toys. Skipping ropes. Gonna get a couple of skipping ropes. Here's brighter. Yeah. Got a box of back vintage shuttlecocks. Cool. And with that, we've got the bats as well. These. We've also got cricket bats, 2 of them. And we've got a cricket ball down there, and then we've got 4 skipping ropes as well, and then the posts as well. So we're on our way to give toys to the people back here. ঠিক আছে আছে স্কুল থেকে আইয়া খেলাই যায় খালানির সময় তুমি তাই নিও আবার আনিয়া তো মনে করো আঘাত বড় যে মনে করো আঘাত আছো রনি আছো নাজিম আছো হলে মিলাইয়া আনিয়া আবার থইও আমরা করো দেখের গরো তুইও না আমার গরো আনিয়া থইও আর তো মনে করো আর কেউ বেজাল নেই তুমি তাই মাইর করলাই না ঠিক আছে বুঝছো নি তুমি তানো রথা ওটা দিছ দেখো কিতা কিতা দিছ ও তোমার তানো নেট ওইটা তো ডক্টর ওগুলো আতলো প্লাস ওগুলো করো আর ও বল তোমার তানো ও ইউ দিন রাইতে গেল ও রশি আছে এটা বল বাবা বাবা ওতে আতলো না বাবা ও তো ইকিটা কটা আছে সাইডটা সালানের সময় খালাইও নিয়া আবার আনিয়া তো দিও দেখো ওনো আরো সুন্দর লাগে এক জায়গায় Thank you. We just found some kids on the street, so finding them because we thought it would be more convenient than finding kids from the street. তোমার নাম কি দা রেদওয়ান আহমদ সালমা আক্তার আর তোমার ভাই বোন কত ধরনের We've got these children down here who've lost the parents. তোমার শাস্তি তোমার খেয়াল করো না নি এখন
মায়া করেন নি তারা দাদিও ওকে 2 দিন বাদে তোমরা দই মনে বুঝছো নি Outfit with shoes for Hassan here. Hopefully we'll go later down to get some pictures. Jumper with the joggers underneath and a pair of shoes as well. So we're giving out these. So yeah. Kinda? Kinda? Gang. 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 Good guy. Oise. চলছত নি Oise. আর কিছু হইতো নি লন্ডন মানুষ রেগু লন্ডন আনতে সারমু আচ্ছা ও দাম কিটা প্ল্যান করে রাখ ছবি তো দাও তোমার এমনি দেখি তোমার কাম কিটা লন্ডনে ছাড়তাম লন্ডনে মানুষে গো বুয়াই Cool, so we've got ওই বাবা people lining up for food. So the bags which were on my Snapchat story last night, if you've seen, these will be handed out to these lot now. I've got 30 bags of the foods. so each bag contains salt sugar Bag of sugar. they've got like 5 kg of rice so that should feed a family. Yeah. So guys, I hope you've enjoyed the video. I just want to say a big thank you again to everyone who's helped, contributed, retweeted, everything. Anyone who's helped in any little way towards this, thank you so much. And a separate big shout out to my mother. I don't know if she's going to allow me to put a picture up, but a big thank you to her, who's basically dealt with half the stress more than I did. She dealt with most of it in Bangladesh, along with Khalai, which I'll also see if I can put a picture up. This guy in Bangladesh helped out a lot as well, literally doing everything. But yeah, big shout out to them, because if it wasn't for them both, I would not be able to get around or do half the stuff. So a big thank you to that as well. And yeah, bye till next time, or till never.